Chardikla Time TV. Chardikla Time TV. ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਸੂਬਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੈਲਵਿਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਹਟਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਪੀਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ। ਰਸਮੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਾਥ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮੂਲੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਿਕ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਅਤੇ HIV ਪ੍ਰੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲੈਸਿਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੈਲਵਿਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। There's been many announcements when it comes to health over the last 18 months, and of course the vast majority of them would be related to the pandemic, to COVID-19. And I think perhaps one of the frustrations for many Manitobans dealing with health challenges that have nothing to do with COVID-19 is they may feel that their own individual concerns and challenges have been lost in the pandemic. And I want to assure them and remind all Manitobans, and even as we deal with what is the challenge of our lifetime when it comes to the pandemic and the response to the pandemic, that all of the health concerns that existed before, of course, they continue on. In some ways, they've been exacerbated. All of the challenges that people were dealing with before, health-related, that had nothing to do with COVID-19, continue on. In some ways, have been exacerbated. But our government has not lost focus on those, even while all the other challenges are happening on COVID-19. So today's announcement is a reflection of that. It's a reflection that those who are living with cystic fibrosis or other illnesses that are impacted by today's announcement, that their advocacy was always heard, that their voices were always listened to. And things in healthcare and things in government don't always happen as fast as we would like. That is part of government and also part of the healthcare field. As tests are being done, as there's proof of effectiveness that is being done, and then sometimes as there are negotiations between the various provinces and drug manufacturers that have to be done. And that can be frustrating sometimes, that those things take longer than any of us like. But they do ultimately lead us here today. And a day like today, which is an important day, and a day that happens not because of government, not because of the role that I play, and I would not want to ever diminish the important role that the Minister of Health plays, but it happens because there are advocates in our community. And it happens because there are families who say this is really, really important to us. ਕਿਊਨਜ਼ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਇੰਡੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। I said to you last week that our government was in the final stages of developing a plan to safely reopen Ontario. I said this plan would stand the test of time. This plan is designed to bring certainty and predictability to what our response to the pandemic will look like in the coming months. We've worked side by side with the Chief Medical Officer of Health, our medical health professionals, to put in place a plan that will lead us through the winter and out of this pandemic. Today, we're sharing with all Ontarians what they can expect over the next several months. I'll ask Minister Elliott to speak to the details shortly, but I want to highlight a few key principles
that guide this plan. To begin with, we're sticking with what's worked for our province. This is a cautious plan. It slowly lifts public health measures over time, allowing us to monitor any impacts on our hospitals and in our communities. It provides Ontarians and businesses with the certainty they need to make the plans of their own. It will do everything possible to avoid broad lockdowns while enabling a tailored and localized response should we need to act. And it provides a clear end state for when remaining public health measures will be lifted, including when proof of vaccination will no longer be mandatory. While necessary to control the spread of COVID-19, the public health measures in place, including vaccine certificates, these are extraordinary measures. We said we would keep them in place we would not keep them in place one day longer than necessary. We said we'd remove them as soon as it's safe to do so. My friends, that's what this plan does. With the next step of measures easing on Monday, October 25th, when we lift capacity limits and distancing requirements for restaurants, gyms, and casinos, where proof of vaccination is required. ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੀਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਮੀ ਸਵਾਰੂਪ ਪੀਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਸਮੀ ਸਵਾਰੂਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ। आप कम्युनिटी मेंबर से मैं मिल रही हूँ, कम्युनिटी एडवोकेट से मिल रही हूँ और हम ये कह रहे हैं कि मिलके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबकी वॉइसेस सुनना, आवाज़ें सुनना ज़रूरी है। काफ़ी फोकस है कि करिकुलम कैसा है, तो कल्चरली रेलेवेंट पेडागोजी में जो करिकुलम आप यूज़ कर रहे हैं तो कंटेंट ऐसा है कि बच्चे उसमें अपने को देख पा रहे हैं कि यूरोसेंट्रिक ही नहीं है, हर बच्चे की कहानी उसमें दिख रही है, तो बच्चा इंगेज होता है। फिर जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उनको हम एक एक्विटी लेंस से देख रहे हैं और उसमें जो है अभी हमारे पास एक एंटी रेसिज्म पॉलिसी हम नई क्रिएट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो इन सब से हमारा जो वर्क है हम अकाउंटेबल हो जाते हैं। तो काम तो बहुत है पर वी आर सो कमिटेड कि हमें ये करके ही दिखाना है। बट हाउ टू क्रिएट स्कूल एनवायरनमेंट्स वेयर टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसमिशन। तो उसके लिए चाहे मास्किंग है, डेली स्क्रीनिंग है, प्रोटोकॉल्स हैं, क्लीनिंग सर्फिसेज हैं, जो हाई कांटेक्ट हैं उसकी रेगुलर क्लीनिंग हो रही है। जो काफ़ी की भी हम वैक्सीन को भी इनकरेज करें तो हम अपनी स्कूल साइट्स में आफ्टर स्कूल ऑन वीकेंड्स कर रहे हैं। फिर पील पब्लिक हेल्थ के साथ मिलके काम करने से उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हमारे पास एक एक्विटी डिपार्टमेंट है पील रीजन में, उसमें इंडिजिनस रिसोर्स प्रिंसिपल हैं, तो वो जो है रिसोर्सेज शेयर करते हैं स्कूल्स में। फिर हम इनकरेज करते हैं जो एल्डर्स हैं उनको बुलाते हैं और लैंड एक्नॉलेजमेंट को एक सिर्फ टू डू की तरह ना लिया जाए, पर ऐसे लिया जाए कि ये दिल से कि हम ये फील करते हैं कि किसका लैंड है, कि इस लैंड पे इतने सालों से जो लोग रह रहे हैं उन्होंने हमें परमिशन दी है कि हम यहाँ रह सकें, तो हम उनके हमेशा आभारी रहते हैं। तो उनका जो है बहुत ज़रूरी है इंटीग्रेट करना लर्निंग उनके साथ। तो ट्रस्ट कैसे आएगा जब रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन होगा। तो रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि आप विजिबल हों, आप पेरेंट्स से मिलें, कम्युनिटी से मिलें, बच्चों से मिलें। तो मेरा तो हर हफ्ते मैं स्कूल्स में जाती हूँ और वहाँ जब बच्चों से मिलती हूँ, उनके होप्स और एस्पिरेशन सुनती हूँ, इतना अच्छा लगता है और समझ आता है कि और क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है जब एक लर्निंग एनवायरनमेंट ऐसा बनाएंगे तो वो जो एक बैरियर्स हैं वो अपने आप टूट जाएंगे और लोगों को कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ हम डायरेक्टर से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी जो प्रॉब्लम्स या सक्सेसेस शेयर कर सकते। मैनीटोबा सरकार ਵੱਲੋਂ शुक्रवार सवेरे अधिकारित तौर ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਕੇਅਰ ਮੰਤਰੀ ਔਡਰੀ ਗੋਰਡਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। I would like to extend thanks to Dr. Rusin, our Chief Provincial Public Health Officer, and all the clinicians, pharmacists of Health Plus Pharmacy, and special guests for joining me here today. Today, I'm pleased to be here to encourage all Manitobans to embrace winter wellness,
to stay well and get a flu vaccine to help protect themselves and their loved ones. Overall health and wellness has never been more important than it is right now. Getting a flu vaccine is the most effective way Manitobans can protect themselves and each other from the flu. It means fewer people getting sick, fewer people who miss work or school, and fewer people who need to be treated in a hospital. This winter wellness campaign encourages all Manitobans to commit to simple lifestyle activities that will help keep people active, eating healthy foods, reducing their stress, and getting the flu vaccine. It is important for all Manitobans 6 months of age and older to get immunized against influenza. Once again, the 2021 campaign will be targeted to those most vulnerable and their caregivers, including specific outreach to healthcare sectors and the public service. Last year, a record number of Manitobans got the flu vaccine, and our government is encouraging all Manitobans to do so again, or get it for the first time, if that is the case, especially those with increased risk of serious illness from the flu, their caregivers, and close contacts. We also encourage Manitobans to continue practicing the fundamentals, staying home when you're sick, practicing good hygiene, covering your cough, and physical distancing. Let's all work together to lessen the impact of the seasonal flu on our healthcare system. Thank you. ओंटारियो ਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੋਡ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੈਰਾਮੈਡੀਸਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। I'm very pleased to announce today the expansion of the community paramedicine program for long-term care. After decades of neglect, our government has a plan and is executing on a plan to fix the long-term care system. We're acting on the advice that was received from the Long-Term Care Commission, from various reports, from the Auditor General, and most importantly from those individuals and citizens in Ontario and in Toronto who had frontline experience with the long-term care system. We have a plan that will fix long-term care and make sure that Ontario's system is one of the best in Canada. The plan has 3 pillars: staffing and care, accountability, enforcement, and transparency, and ensuring that we're building comfortable, safe, modern homes for our seniors. Today I'm here to talk about improving care for seniors who need additional support before they have access to the long-term care system. Now, between 2015 and 2019, the waiting list for long-term care beds increased by 11,000. In 2020, our government launched the Community Paramedicine Long-Term Care Pilot Program to help seniors live safely and comfortable in their homes while they were waiting for access to long-term care. This program leverages the skills of local paramedics like the ones here today to provide emergency support for seniors, such as home visits and remote monitoring 24 hours a day, 7 days a week. Those paramedics work with home and community care providers who deliver personal support services and are the foundation of our supports for seniors living at home. The program was launched in 2020 with 5 communities and was quickly expanded to include 28 other communities, one of which was Toronto. Now, Chief Raftis, I've been so pleased talking to your team here to hear about how they've been helping seniors right here in Toronto. 6,400 home visits to support seniors in need, and I know that every one of those visits was supporting an individual or a family who needed support. That's why today I'm pleased to announce that we will be providing an additional $82 million over the next 3 years to expand the program to an additional 22 communities, now making community paramedicine for long-term care available across Ontario. ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥਰੇਸਾ ਟੈਮ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ, ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਘੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। The latest surveillance data show a continued decline in disease activity nationally and in most jurisdictions. Over the past week, an average of just over 2,800 new cases were reported daily across Canada, and severe illness trends are stabilizing. On average,
under 2,400 people with COVID-19 were being treated in our hospitals each day, with over 720 in intensive care units, and 35 deaths were reported daily over the past 7 days. As we approach 90% of the eligible population having at least one dose of COVID-19 vaccines in Canada, evidence continues to show that being fully vaccinated provides good protection against COVID-19 infection and excellent protection against severe illness. However, no vaccine is perfect, and there will be instances of suboptimal protection or breakthrough cases. This is why it is important to remember that vaccines must be part of a comprehensive and layered protection strategy that includes other practices and precautions, as well as ongoing monitoring and adjustments. As part of Canada's ongoing commitment to carefully monitor vaccine safety and effectiveness and to update vaccine advice as evidence evolves, Canada's National Advisory Committee on Immunization, or NACI, has updated recommendations to provide Canadians with the best possible protection against COVID-19. NACI's review of the latest available evidence supports, with appropriate clinical oversight, that it is possible to safely provide COVID-19 vaccine to people who experience very rare, immediate, severe allergic reactions after receiving a first dose. This means these individuals can receive the additional doses they need to complete their primary COVID-19 vaccine series and be better protected against COVID-19. BC ਸਰਕਾਰ ਕੈਰੀਬੂ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੂਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਕਲੋਡ ਲੇਕ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਅਤੇ ਵੱਛੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੈਰੀਬੂ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਗਿਆਨ, ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। Practice of hunting cow and calf moose. It's being done as a trial to aid in caribou recovery, and our indigenous knowledge, our traditional knowledge, and the way we have been hunting for time immemorial is saying that that's not correct. It's not going to help. So the combined effect of feeding and wolf reduction has resulted in doubling in the number of caribou in this population, and in the adjacent population where we reduced the number of wolves but did not feed, the increase hasn't been quite so great. And they've been going down, not crashing, but going down slowly, but for decades. And the wolf numbers don't respond anymore. They don't decline as the caribou numbers decline because they're basically sustained by moose. We need an amalgamation of indigenous knowledge and Western science, and really at the end of the day it's going to be better for everyone working together. It's going to have better outcomes for the public. It'll create education and awareness, and ultimately it's going to show partnership and collaboration between two governments at a time that we need it, at a time of truth, of reconciliation. ਇਕੁਆਲੂਟ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਸ਼ਿਤ ਮਿੱਟੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 8000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਨੀਕ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। So Gurudwara has a history of contaminated sites. As you know, the previous air base from the U.S. Armed Forces, it's well documented that there are contaminated sites around Iqaluit. The information that we have is that the water treatment plant was originally built in 1962, and as part of the city's environmental site assessment, we will be gathering the history of that site and surrounding areas, and the testing that we complete as part of the soil and groundwater testing for the environmental site assessment. We will also be comparing that to the samples that were taken of the contaminant to try to identify the source. Trevor? I guess this would be Trevor Ray, Nunavut News. I guess this would be a question for the mayor, but how do you feel about how the community is responding to since this crisis started? Thank you, Trevor. I couldn't be more pleased at how everyone's reacted, actually.
it's a serious situation, and obviously very unfortunate, and something that I would never want to wish on, even any mayor and any citizen. It's a rough situation to be in, but we're pulling together well. The community, like I said in my start speech here, our businesses have come together. Even outside businesses and organizations have come to our aid. The City of Ocala's staff are, unbelievably fantastic, and it is honestly an honor to serve with them. And, the government of Nunavut and Dr. Patterson's office have been a great help. And now the government of Canada are coming to help us as well. So, as a citizen and a member of this team, I couldn't be more pleased with the way everything has been going during this difficult time. ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਮਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਮੌਕੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਐਡਰੀਆ ਹਾਰਵਰਥ ਦਾ ਕਿਊਨਜ਼ ਪਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ 2018 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਮਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦਾ ਹੈਲਮਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਮਾਸ਼ੀਕੇ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਸੀ। 18 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੋਨ ਨੇ ਮੇਡ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੈਪ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈਲਮਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਫॉर ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ MPPs ਨੇ ਇਹਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ MPPs ਜੇ ਕਿ NDP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਯੈਸ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਂਡਰੀਆ ਹਾਰਫਰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹੁਣ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੁਈਨਜ਼ ਪਾਰਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਮਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਤੀਜੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ NDP ਦੀ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੀਆ ਹਾਰਵਰਥ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਗ ਫੋਰਡ ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਾਰਮ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਦੋਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੀ ਇਹ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਬੰਨਿਆ ਅਤੇ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦਾ, ਐਂਡਰੀਆ ਹਾਰਵਰਥ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ MPPs ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 18 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦਾ ਦਿਨ 3rd ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਜੋ ਹੈਲਮਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਂਡਰੀਆ ਹਾਰਵਰਥ NDP ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲੀਡਰ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦਾ ਸਾਥ
ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਸਕੈਚੁਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਹੈਲਮਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਹੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਐਲਬਰਟਾ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਪਲੱਸ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਸਕੈਚੁਆਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਕਾਟ ਮੋਏ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਹੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਸਮੰਦ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਈਨਸ ਪਾਰਕ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਸਕੈਚੁਆਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ, ਟॉय राइड, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस राइड, राइड अगेंस्ट ड्रग्स, सिख किड्स राइड्स, खालसा एड, यूनाइटेड सिक्स, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਖਾਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416 991 55 55। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ontario @gmail.com। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਸਾਨੂੰ ਫॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तुहाडा कोई भी क्वेश्चन है मैंबरशिप वालों तुसी इस संस्था दे नाल जोड़ के आने वाली पीढ़ी कनेडियन कम्यूनिटी वास्ते गिविंग बैक टू सोसाइटी का जिहड़ा कंसैप्ट है उहदे ते अपनी सेवावां निभा सकते हैं अते नाल अपने कनेडियन भाईचारे दे चंगे कारजां विच अपना सहयोग दे सकते हैं। विंदर सिंह भंगू, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी हैलमेट एग्जैम्पशन की तीजा साल है जो सानू एग्जैम्पशन मिली है ਉਹਦੇ मद्देनज़र इत्थे क्वीनस पार्क पहुंचे हुए हाँ तो अज असी इत्थे प्रीमियर साहब नूं मिलना है फोर्ड होना नूं ते उन्हां दा थैंक यू करना है डग फोर्ड होना दा ते इस सरकार दा ते दूसरा असी एंडिया हॉर्वथ नूं मिलांगे ते उन्हां नूं मिल के आपां धन्नवाद करना है कि सारी समुची कौम ने इस विच अपना योगदान पाया ते समुची कौम ने योगदान पा के ये दस्तार की पूर्ण मानता के लिए ये संघर्ष जिहड़ा है लड़िया ते अज असी ये काम कर सकते हाँ। दस्तार बन के मोटरसाइकिल चला सकते हाँ। इस दे नाल ते कम्यूनिटी के होर जो काम है जिमें कि ड्रग अवेयरनेस हुई ते होर सिख किड्स राइड होर जिन्हां दी चैरिटेबल दियां काम हैं वो सारे कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ असी मोटरसाइकिल ही भजा रहे हैं जां आपां वैसे ही तेल फूक रहे हैं। आपां एक राइड जिहड़ा साडा पैशन है करते हुए नाल कम्यूनिटी लिए भी वर्क करते हैं जिस कम्यूनिटी चंगी तरह ग्रो हो सके। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खालसा कम्यूनिटी स्कूल ब्रैम्पटन च सिखां दा हर एक दिहाड़ा शरधा ते खुशी नाल मनाया जांदा है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा गुरतागद्दी दिवस भी स्कूली विद्यार्थियों वालों नगर कीर्तन के रूप विच मनाया गया जिस दी अगवाई स्कूल बैंड अते 5 प्यारियां वालों की गई। इस मौके सारियां क्लासां विच विद्यार्थियों नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बारे जानकारी दी गई। इत्थे यह भी दसणयोग है कि खालसा कम्यूनिटी स्कूल विच बच्चों नूं छोटी उम्र तो ही गुरबाणी नाल जोड़िया जांदा है। हर रोज स्कूल की शुरुआत शब्द कीर्तन अरदास अते हुक्मनामा लैण उपरंत की जाती है। पेश है टोरंटो तो चमकौर सिंह महाशिके की खास रिपोर्ट। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम नाजप्रीत कौर है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਕੂਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1708 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 1604 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1430 ਪੰਨੇ ਅਤੇ 31 ਰਾਗ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਗੁਰੂਆਂ, ਭਗਤਾਂ, ਭੱਟਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਖਾਲਸਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੀਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਕੂਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਐਵਰੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ JK ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਗ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰੇਗ ਹੰਟ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਡੱਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਪਰੈਡ ਫਰੀडम ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਡਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਸ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 7 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਅਜਿਹਾ ਧਮਾਕਾ ਹੈ। 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਲਿਆਓਨਿੰਗ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ੇਨਾਂਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 47 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।